Good afternoon, officers. Let's do current affairs of today, 6th June 2025. Some interesting topics are there. So let's have a quick review about all the important topics of today's newspaper. I hope all of you are revising, looking at the videos, flowcharts, all that very much required. So what are the topics for today? Quick glance with them. Should India amend its nuclear energy laws? That's the first one. Stock of COVID-19 vaccines, very important topic. Jaishankar stresses need to boost India's Central Asia relations, very, very important for international relations topic. Digital census to speed up enumeration, 8 policies, that is another thing. Next, anti-dumping ke upar, another important article. And Lavrov visit, Russian visit to India for deals and all that stuff. So these are all the major topics for today. So let's have a quick glance at each one of them. Should India amend its nuclear energy laws? Very important topic for your mains, basically. So let's look at all the important things. So what is the context and the proposed amendments? Aims to amend Civil Liability for Nuclear Damages Act, CLNDA 2010. It is planning to curtail some things. And Atomic Energy Act, AEA 1962. Why? To allow private companies to build and operate nuclear power plants. So always the issue is about building and operating. And most importantly, who bears if any untimely incident happens. Accident jerte, your responsibility. Are the basic points. What is the target for this? Expand nuclear capacity from 8 gigawatts to 100 gigawatts. This move is driven by the need to meet growing power demands and climate commitments also. Now, challenges with existing nuclear liability, current problems ఏమైనా చూద్దాం. Under the CLNDA అంటే చూసారు కదా, Civil Liability for Nuclear Damages Act, suppliers bear the absolute liability for nuclear incidents. Major nuclear suppliers ఎవరెవరు ఉన్నారు? US, France, Japan. So they have to bear the responsibilities if anything goes wrong. దానివల్ల ఇండియన్ మార్కెట్లోకి ఎంటర్ కావడానికి వాళ్ళు భయపడుతుంది. Example, Russia's Rosatom only participated because of 2008 contractual indemnity with India. NPCIL had to indemnify Indian private suppliers for components at Kovada, basically because of liability concerns. So the whole storyline is, who should bear the liability? Evaru bharinchali if anything goes wrong? That is the issue. దానివల్ల చాలా మంది ఇంటర్నేషనల్ సప్లయర్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ మెటీరియల్, దే ఆర్ నాట్ రియల్లీ వెల్కమ్ అండ్ దే ఆర్ రియల్లీ ఫ్రైటెండ్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఇన్ టు ఇండియా బికాస్ ద లాస్ ఆర్ లైక్ దట్. సో కీపింగ్ దట్ ఇన్ మైండ్, కన్వెన్షన్ ఆన్ సప్లిమెంటరీ కాంపన్సేషన్ సిఎస్సి ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటో చూద్దాం. ఆల్ లయబిలిటీ టు ది ఆపరేటర్, ఎస్టాబ్లిషెస్ అ ప్రీ యాక్సిడెంట్ ఫండ్ ఒకటి, అలవర్స్ సప్లయర్స్ లయబిలిటీ ఓన్లీ త్రూ కాంట్రాక్ట్స్ ఆర్ ఇన్ ద కేసెస్ ఆఫ్ విల్ఫుల్ మిస్కాండక్ట్. India's adoption of CSE aims to create more balanced liability framework. ఇది ఇండియా చూస్తుంది. బట్ ఇక్కడ ఛానల్స్ ఏంటంటే ఆపరేటర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, ప్రీ యాక్సిడెంట్ ఫండ్ ఒకటి ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసి పెట్టుకోవాలి, అండ్ సప్లయర్ లయబిలిటీ టూ మచ్గా ఉంది. దీస్ ఆర్ ద మేజర్ ఫ్యాక్టర్స్. సో టెక్నాలజికల్ అండ్ ఎకనామికల్ ఆస్పెక్ట్స్లో హౌ డస్ ఇట్ రియల్లీ మేక్ అ డిఫరెన్స్? ఫస్ట్, ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ స్మాల్ మాడ్యులర్ రియాక్టర్స్, SMRs అంటారు, వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఎమర్జింగ్ యాజ్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్ టు లార్జ్ రియాక్టర్స్. దీని మీద కూడా ఒక వీడియో చేసాం, జస్ట్ హ్యావ్ అ గ్లాన్స్ అట్ ఇట్. India's budget 2025 is better, so that heavy water cycle based final reactors. So these small modular reactors are heavy water cycle based reactors. So India's defense FDI raised from 25% to 100% over 15 years, but similar reforms in nuclear are very, very slow. Technology transfer lo problem ఏంటంటే Westinghouse House AP thousands transfer to China versus India's restricted environment, ఇట్లాంటివన్నీ ఇష్యూస్ జరుగుతున్నాయి ఆల్రెడీ. సో ఇవి మనము మెయిన్స్కి రాసుకోవాల్సిన ఎగ్జాంపుల్స్. అంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఈజీగా అయితే డెవలప్మెంట్ ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. ట్రాన్స్ఫర్ మీద చాలా రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటే బిజినెస్ పెద్దగా గ్రో కాదు. సో దట్ ఈస్ ద హోల్ ఐడియా బిహైండ్ దిస్ న్యూక్లియర్ డీల్స్. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి? అసోసియేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ స్కీమ్స్ ఏంటో చూద్దాం. NPCIL స్పిరిటెడ్ న్యూక్లియర్ పవర్ డెవలప్మెంట్, మేక్ ఇన్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్, డొమెస్టిక్ కాంపోనెంట్ సోర్సింగ్ అండ్ SMR, స్మాల్ మాడ్యులర్ రియాక్టర్ లోకలైజేషన్. దట్ ఈస్ ద హోల్ పాయింట్. And collaboration with Russia's VVR 1000 reactors, still stuck due to proprietary controls. Next, India's integrated energy.
India's Integrated Energy Policy (IEP) is linked with National Action Plan on Climate Change. There were indirect support to these reforms were promoting low carbon energy solutions. So these are all the associated things with respect to the nuclear things. Next, what are the impacts of this? Amending laws would foreign investment and private sector participation ఎక్కువ అవుతుంది. Enhances India's energy security. Grows climate goals కూడా we can put this point. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే డిఫెన్స్ అప్లికేషన్స్ మంచిగా పెంచుకోవచ్చు అండ్ డ్యూయల్ యూజ్ టెక్నాలజీస్ స్పిల్ ఓవర్స్ కూడా మనం తగ్గించుకోవచ్చు. అండ్ ఫైనల్లీ challenges remain in reducing the economic viability gap of SMRs and establishing robust supply chains. ఇది basic problems మనకి. ఇవి మన మెయిన్స్ లో what are the major problems with respect to nuclear things అంటే you can make them. First, reducing the economic viability of small modular reactors. First point. Second point, robust supply chains కూడా మనం బిల్డ్ చేయాలి. ఆ బిల్డ్ చేయడానికి చాలా డబ్బు అవుతుంది. So therefore, lot of ఖర్చు you have to bear. That becomes a big problem. So moving on. ఈ ఆర్టికల్ ఉన్న కాన్సెప్ట్ చూద్దాం. CLNDA 2010 established liability from nuclear damage. Supplier liability clause కాంట్రవర్షియల్ అయింది బేసిక్గా. నెక్స్ట్ CSC కన్వెన్షన్ అంటే balances operator liability, ensures compensation fund. SMR, small modular reactors, they are compact, flexible nuclear reactors promising India's energy future. Next, FDI అంటే foreign direct investment with respect to gradual liberalization in defense as well as nuclear with తక్కువ. Indemnity clause, contractual protection of suppliers, example Russia's Rosatom. And next, technology transfer means India's licensing hurdles versus China's faster absorption, Washington House AP 1000. So these are all the concepts which are involved with respect to this particular article. So have a quick glance at all these articles. ఇంతకంటే మీరు ఎక్కువ చదివి ఏదో రీసెర్చ్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఏం లేదు. So keep that in mind. Next topic for today, taking stock of COVID-19 vaccines. Very, very important topic. Health and environment and all these things. So let's have a quick glance at this topic. Surge in COVID-19 cases. India reported 4,866, 51 deaths, June 2025 low. Upticks, Hong Kong, Singapore, Southeast Asia, same similar pattern. Global trend atlane undi signifies pandemic continuing global as well as local impact. Therefore, policy and healthcare adjustments are very much required. Next, India's immunization drive etla undo chudam. World's largest COVID-19 vaccination drive started in Jan 2021. 220 crore doses of Covishield and Covaxin were administered. It is statistics. Aithe these are all the fundas. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇండియాస్ లార్జ్ స్కేల్ వ్యాక్సినేషన్ సక్సెస్ బట్ టార్గెటెడ్ ఫ్యూచర్ స్ట్రాటజీస్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. సో ఇది ఒక మెయిన్స్ పాయింట్ కి మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యువర్ మెయిన్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద స్టాటిస్టిక్స్. నెక్స్ట్, బూస్టర్ డోస్ పాలసీ. ఈ ఆల్రెడీ వ్యాక్సినేట్ అయిపోయింది, బూస్టర్ సఫిషియెంట్ అని చాలా మంది హెల్త్ ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్తున్నారు. సో దాని పరంగా ఎట్లా ఉందో చూద్దాం. ICMR stated that no need for mass boosters now. Case by case చూసుకుంటే సరిపోతే, especially for vulnerable groups. Next, Rajiv Bal, ICMR director, no mass boosters required currently అని ఇది ఆయన చెప్పిన రిపోర్ట్. And finally, reduces strain on health resources by avoiding mass boosters, targeted production సరిపోతుంది. So currently these are the major points from this particular topic. Next, Omicron subvariants ఏమేమైనా చూడండి. Current surge drive NB 1.85 variants descendants of JN1 Omicron variant. దీని కేరళ జీనోమ్ కన్ఫర్మ్డ్ ఇమ్యూన్ ఇవేసివ్ ఎలిఫెంట్ స్ట్రెయిన్. సో ఇది మనకి డీటెయిల్స్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ లో చాలా చాలా యూస్ఫుల్. న్యూ సబ్ వేరియంట్స్ ఫస్ట్ ఇన్ November 2021 highlights the evolving nature of COVID-19 and need for updated variant tracking. Next, indigenous nasal vaccines ముక్కులో చేశారు. Bharat Biotech and Indian immunologists developed nasal vaccines targeting Omicron variant. Indigenous mRNA vaccine saw slow uptake. ఇది వాళ్ళు కనుక్కున్న డీటెయిల్స్. సో లో అప్టేక్ ఆఫ్ నేసల్ వ్యాక్సిన్స్ డిస్పైట్ అవైలబిలిటీ. సో తీసుకోవట్లేదు. నెక్స్ట్, దానివల్ల ఏమవుతుందంటే పొటెన్షియల్ ఫర్ ఇన్నోవేషన్ వ్యాక్సిన్ డెవలప్మెంట్ బట్ ఛాలెంజెస్ ఇన్ అడాప్షన్. సో వ్యాక్సిన్ డెవలప్ చేసినా సరే అడాప్షన్ అనేది పెద్ద ఇష్యూ అయిపోతుంది, ఎందుకంటే జనాలకు నచ్చాలి, అది పెద్ద పాయింట్. నెక్స్ట్, కరెంట్ వ్యాక్సినేషన్ రికమెండేషన్స్. హూ గైడ్ లైన్స్ 70-80 కి వ్యాక్సిన్ ఇవ్వాలి. ఇమ్యూనో కాంప్రమైజ్ పేషెంట్స్ కి, మల్టిపుల్ కమోర్బిడిటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి, హెల్త్ చిల్డ్రన్ ఏజ్ టు 2 to 6 years no need vaccination at all. Focus on vulnerable populations only. Children 2 to 6 years are completely excluded. వాళ్ళకి అటాక్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. దానివల్ల ఎఫిషియెంట్ వ్యాక్సిన్ డిప్లాయ్మెంట్, పబ్లిక్ హెల్త్ ప్రొటెక్షన్ ఫర్ హై రిస్క్ గ్రూప్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇట్లాంటి పాయింట్స్ అని మనము ఈ ఆర్టికల్స్ నుంచి కలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. దిస్ మోర్ దెన్ సఫిషియెంట్ ఫర్ ద కరెంట్ స్టేటస్ ఆఫ్ COVID-19 వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రామ్స్. నెక్స్ట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. జయశంకర్ స్ట్రెసెస్ నీడ్ ఆఫ్ ఇండియా సెంట్రల్ ఏషియా లింక్స్. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కరెంట్లీ. మనం తీసుకోకపోతే యూఎస్ వాళ్ళు ఎత్తేస్తారు, చైనా వాళ్ళు ఎత్తేస్తారు, అందుకనే ప్రాబ్లం.
సో ఫస్ట్ వన్, ఇండియా సెంట్రల్ ఏషియా ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఒకసారి చూద్దాం. Dialogue and leaders involvement. Meeting India Central Asia Business Council with leaders like Murat Nutelu, Kazakhstan, Sirojin Muradin, Tajikistan, Rashid Mehadev, Turkmenistan, and Saido Bakhtiar Oldovich, Uzbekistan. వీళ్ళు క్యాండిడేట్స్ మన జయశంకర్ గారు కలిసిన వ్యక్తులు. మల్టీలేటరల్ డిప్లొమసీ, రీజనల్ డైలాగ్ అది. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే స్ట్రెంథన్స్ ఇండియాస్ ఇమేజ్ అండ్ బ్రిడ్జ్ బిల్డర్ అండ్ సెంట్రల్ ఏషియా, డీపెన్స్ టైస్ విత్ సెంట్రల్ ఏషియన్ లీడర్స్. ఇదంతా దేనికి? ఫస్ట్ ఫర్ సెక్యూరిటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ రీసోర్సెస్ గురించి. ఓన్లీ టూ థింగ్స్, ఏదర్ సెక్యూరిటీ అండ్ రిసోర్స్. ఏదో టైం పాస్కి ఫ్రెండ్షిప్ చేయడం అనేది కుదరదు కదా. సో కీపింగ్ దట్ ఇన్ మైండ్, చాబర్ పోర్ట్ ఇష్యూ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఐఎన్టీసీ ఎంబసీస్. జయశంకర్ pushed for increased trade through చాబర్ పోర్ట్ and energized international north south transport corridor. సో ఇది ఆయన చెప్పిన బేసిక్ ఎసెన్స్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే స్ట్రాటజిక్ కనెక్టివిటీ పెరుగుతుంది, పాకిస్తాన్కి అవసరం ఉండదు మనకి. చాబార్ as India's gateway to Afghanistan and beyond. సో ఇది మేజర్ పాయింట్. సో దిస్ విల్ బికమ్ ద ట్రేడ్ రూట్ అవాయిడింగ్ పాకిస్తాన్. సో దీనివల్ల స్ట్రాటజిక్ ఎకానమీ ఇన్ ట్రేడ్, కౌంటర్స్ చైనాస్ BRI dominance and credibility as a trade facilitator. So these are the major points that you have to collect from this. Next, financial integration, special rupee wash-through accounts. ఏంటిది చూద్దాం ఒకసారి. Opening of special rupee wash-through accounts in Indian banks by Central Asian banks to settle trade in local currencies. This is the new scheme. This is a very good idea where currency exchanges can take place with respect to these banks. దానివల్ల బిజినెస్ స్మూత్ బిజినెస్ అవుతుంది. దానివల్ల డీడాలరైజేషన్, అమెరికన్ డాలర్స్ మీద డిపెండ్ అవడం తక్కువైపోతుంది, ఫైనాన్షియల్ సావరినిటీ పెరుగుతుంది. ఎగ్జాంపుల్, లోకల్ కరెన్సీ ట్రేడ్ రిడ్యూసింగ్ డాలర్ డిపెండెన్స్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్ట్రాటజిక్ పాయింట్ ఇన్ దిస్. దానివల్ల ఫారెస్ట్ సెల్స్ తగ్గుతుంది, ట్రస్ట్ ఇన్ ఇండియాస్ ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ పెరుగుతుంది, అండ్ డాలర్ హెజ్ మనీ కూడా కంప్లీట్గా తగ్గుతుంది. హెజ్ మనీ అంటే డామినెన్స్, సో డాలర్ డామినెన్స్ కంప్లీట్గా తగ్గిపోతుంది. ఇది బేసిక్ స్ట్రాటజీ అండ్ స్కీమ్ దాకా. మూవింగ్ ఆన్, సెక్యూరిటీ ఛాలెంజెస్ పోస్ట్ ఆపరేషన్ సింధూర్. Address regional security following India's operation in Sindh and Pakistan and outreach in Taliban-led Afghanistan. Counter-terrorism, regional stability. Example, India's balanced approach with Central Asian security parameters. Builds trust with Central Asian security agencies. Enhance India's role as stabilizer in volatile regions. The major point. Multilateral engagement in SCO చూద్దాం. Jaishankar mentioned possibility of India Central Asia Leadership Summit and PM Modi's expected presence at SCO Summit in Taiwan in China. ఇది కలుస్తాము. ఇప్పుడు ఏమిటంటే US చైనాకి వాడట్లే కాబట్టి ఇండియా చైనాకు మధ్యన బ్యాలెన్స్ తీసుకెళ్దామని బేసిక్ ఐడియా. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మల్టీలేటరల్ ప్రాబ్లమ్, స్ట్రాటజిక్ లీడర్షిప్. ఎగ్జాంపుల్, ఇండియా యాజ్ అ యాక్టివ్ SCO ప్లేయర్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. నెక్స్ట్, ఎలివేట్స్ ఇండియాస్ రోల్ ఇన్ రీజనల్ మల్టీలాటరలిజం. చైనాస్ నెరేటివ్ తగ్గిస్తుంది, కమిట్మెంట్ టు కోఆపరేటివ్ సొసైటీ పెరుగుతుంది. ఇవన్నీ కూడా మీరు మెయిన్స్ లో మెన్షన్ చేయాల్సిన పాయింట్స్. నెక్స్ట్, $2 billion ట్రేడ్ పొటెన్షియల్, ఇట్స్ మోర్ టు ట్యాప్. వాట్ ఇస్ దట్ అంటే బైలేటరల్ ట్రేడ్ విత్ సెంట్రల్ ఏషియా హస్ రీచ్డ్ $2 billion, బట్ జయశంకర్ ఫ్లాగ్ ది అన్టాప్ పొటెన్షియల్ అమిస్ట్ గ్లోబల్ అన్సర్టీ. ఇంకా ట్యాప్ చేయాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి అని జయశంకర్ గారు చెప్పడం జరిగింది. ఎగ్జాంపుల్, దీనివల్ల ఇంపాక్ట్ ఏమవుతుందంటే ఎకనామిక్ డిప్లొమసీ పెరుగుతుంది, ట్రేడ్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్, దీనికి ఎంఫసిస్ ఆన్ డైవర్స్ ట్రేడ్ బియాండ్ ట్రెడిషనల్ మార్కెట్స్. సో దిస్ యూ కెన్ మెన్షన్ ఇన్ యువర్ మెయిన్స్. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇండియా టు క్రాఫ్ట్ కాంప్రిహెన్సివ్ ట్రేడ్ పాలసీస్ ఫర్ సెంట్రల్ ఏషియా, స్ట్రెంథెన్స్ ఇండియా పేరెంట్ యూరేషియాలో ఇండియా ప్రెసెన్స్ భయంకరంగా పెరుగుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ పాయింట్స్ దట్ యూ హావ్ టు మెన్షన్ ఇన్ యువర్ మెయిన్స్. సో ఐమ్ గివింగ్ యూ ఆల్ ద పాయింట్స్ దట్ యూ హావ్ టు డైరెక్ట్లీ మెన్షన్ ఇన్ యువర్ ఆన్సర్స్. ఎక్కువ డోంట్ బీట్ అరౌండ్ ద బుష్, సింపుల్ ఈ పాయింట్స్ రాండి చాలు, మోర్ దెన్ చాలు. నెక్స్ట్, ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ ఇంపాక్ట్స్ ఏమవుతాయంటే స్ట్రాటజిక్ బైపాస్. సో పాకిస్తాన్ని కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేయొచ్చు, డైరెక్ట్గా సెంట్రల్ ఏషియా కొట్టచ్చు మనము. రీజనల్ బ్యాలెన్సింగ్, కౌంటర్ చైనాస్ BRI ఇన్రోడ్స్. ఎగ్జాంపుల్, CPEC ఇన్ పాకిస్తాన్. సో దీన్ని టక్కర్ ఇవ్వాలంటే మనము చాబర్ పోర్ట్ని వాడుకోవాలి. ఎకనామిక్ రెసిలియన్స్, లోకల్ కరెన్సీ సెటిల్మెంట్స్ మిటిగేటింగ్ డాలర్ వాలటిలిటీ. నెక్స్ట్, రీజనల్ సెక్యూరిటీ, పార్ట్నర్షిప్ ఆన్ టెర్రరిజం. తాలిబాన్ ఎంగేజ్మెంట్ రిఫ్లెక్ట్స్ న్యూయాన్స్ డిప్లొమసీ. ఈ రెండు పాయింట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో తాలిబాన్ కూడా మనం మంచిగా హ్యాండిల్ చేస్తున్నాం, వాళ్ళు కూడా మనతో కథలు పడుతున్నాయి. నెక్స్ట్, సాఫ్ట్ పవర్ ఎక్స్పాన్షన్. ఇండియా ఎమర్జెస్ అస్ అ క్రెడిబుల్ పార్ట్నర్ ఫర్ ఫైనాన్షియల్ ట్రేడ్ యాజ్ వెల్ as సెక్యూరిటీ డిప్లొమసీకి చాలా యూస్ఫుల్. ఇట్లాంటి స్టేట్మెంట్స్ మనం మెయిన్స్ లో మెన్షన్ చేయాల్సిన పాయింట్స్. అండ్ దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ గుడ్ ఫర్ కన్క్లూజన్స్ ఆల్సో. సో ఒక ఎస్ఏ రాసిన తర్వాత ఫైనల్ ఒక కన్క్లూజన్ రాస్తుంది, ఆర్ ఆన్సర్ రాసిన తర్వాత అట్లాంటి దాంట్లో ఇట్లాంటి పాయింట్స్ డైరెక్ట్ గా మెన్షన్ చేయాలి. మూవింగ్ ఆన్, డిజిటల్ సెన్సస్ టు స్పీడ్ అప్ ఎన్యూమరేషన్ అండ్ పాలసీస్ విత్ టైమ్ అండ్ యాక్యురేట్ డేటా. సెంటర్ చెప్పింది. సో ఏంది కథ అంతా చూద్దాం ఒకసారి. సెన్సస్ 1881లో జరిగింది, దాని తర్వాత మళ్ళీ 2011లో జరిగింది, 2021లో జరగాలి కానీ కోవిడ్ వచ్చింది, మరి 2027లో దే ఆర్ డూయింగ్ ది సెన్సస్. క్యాస్ట్ బేస్డ్ సెన్సస్ చేస్తున్నారు. సో లెట్స్ లుక్ ఎట్ అ క్విక్ రివ్యూ ఆఫ్ దిస్. హిస్టారికల్ రిలవెన్స్ ఏంటంటే 2027 సెన్సస్ విల్ బి ఇండియాస్ ఫస్ట్ డిజిటల్ సెన్సస్. అందుకే వెరీ ఇంపార్టెంట్. ట్రెడిషనల్ పేపర్ బేస్డ్ మెథడ్ ని తీసేస్తున్నాం. నెక్స్ట్, 1881లో ఫస్ట్ టైం బ్రిటిష్ రూల్ చేసాం. It is done every 10 years. The digital innovative is in line with Digital India program. 2015 aiming to modernize data collection and governance.
So this is the whole fund of the digital census thing. సో దీనివల్ల మనకి ఏంటి బెనిఫిట్స్ చూద్దాం క్విక్గా. రెండు స్టాటిస్టిక్స్ ఏంటంటే రెండు మొబైల్ యాప్స్ పెడుతున్నారు. సెన్సస్ 2021 హౌస్ హోల్డ్ ఒకటి అండ్ పిఈ సెన్సస్ 2021. సిఎంఎంఎస్ పోర్టల్ monitors census officials work training and real time updates. Enumerators 30 lakh enumerators are there covering 33 crore households. Population blocks 136 crore people across 24 lakh enumeration blocks. App download census 2021 household app crossed 50,000 downloads already with a 3.5 rating. These are all the key statistics which you have to just remember. Constitutional relevance ఏంటంటే యూనియన్ లిస్ట్ లో ఎంట్రీ 69 ప్రకారంగా under 7th schedule of the Indian Constitution this should be done. Census is a union government responsibility as per Article 246. All these points are very, very, very super useful for your prelims. Direct question adagachu లేదా match the following adagachu. Legally supported by the Census Act 1948. So ఈ points మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Entry 69, 7th schedule, Article 246, responsibility of the union government and Census Act 1948. So these are the basis for doing the census. So what are the basic challenges with respect to this? Data distillation lag అనేది 2011 census లో చూసారు. So దీన్ని తీసేయాలి. Connectivity issues, government to maintain paper schedules as backups. User report issues, low app ratings ఉన్నాయి 3.5 అంటే the functionality of the app is not so great. దానివల్ల edit options లేవు, therefore leading to data loss చాలా అవుతుంది. Impacts అంటే real time data could enable faster policy formulation. దాని తర్వాత improved resource allocation and better socio-economic planning చేయడానికి చాలా చాలా పనికొస్తుంది. So mains ki chala important point. These are all the current statistics and this is the 2 app load. Our delays avani chuskondi. These are the problems. Next, enables ఏంటంటే real time data processing crucial for policy and population growth, migration, urbanization, evidence based budget allocation for welfare schemes. That is the advantage if you have caste census. Schemes, for example, smart city missions, Digital India National E-Governance Plan, ఇవన్నీ కూడా రిలేటెడ్ టు దిస్ సెన్సస్ ఈజీగా గవర్నెన్స్ అండ్ సెన్సస్ కి చాలా పనికొచ్చే ప్రోగ్రామ్స్. కన్క్లూజన్ ఏంటంటే డిజిటల్ సెన్సస్ ఈస్ ప్రెసిడెంట్ ఫర్ లెవరేజింగ్ టెక్నాలజీ ఇన్ గవర్నెన్స్. ఫ్యూచర్ కన్సిడరేషన్స్ డిజిటల్ లిటరసీ అండ్ అమౌంట్ ఎన్యూమరేటర్స్ ఉండాలి. సైబర్ సెక్యూరిటీ సేఫ్ గార్డ్స్ ఫర్ సెన్సిటివ్ డేటా అండ్ రోబస్ట్ గ్రీవెన్స్ రిట్రసల్ ఫర్ డేటా ఎర్రర్స్. దీస్ ఆర్ ద కన్క్లూజన్స్ దట్ యూ కెన్ పుట్ ఫర్ యువర్ ఆన్సర్ అండ్ ఫ్యూచర్ ఏం చేయొచ్చు అనే దాని మీద మీరు రాయొచ్చు. Next, constitutional basis, as I told you, Union List, Article 246, Census Act 1948. Next, historical context, first census in 1881, decade cycle follow for every 10 years. Current digital step, first digital census using real-time apps and data integration. So these are all, in simple, the summary of that particular article. Next important article for today, anti-dumping duty to boost bare PCB output, India. Let's look at this anti-dumping. అంటే చెత్త ఏకుండా చూద్దాం. Background and key developments ఏంటంటే India has imposed 30% anti-dumping duty (ADD) on bare printed circuit boards in March 2024 to be effect for 5 years. ఇది ఆల్రెడీ చేసింది ఇండియా. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే aims to protect domestic manufacturers, especially benefiting electronics industry in short medium term. ఇది ఎందుకు చేసిందంటే వీళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేయడం. Next, immediate impacts ఏంటంటే electronics industry, a primary user of BPCBs, is seeing 10 to 15% cost increase and short term due to ADD, anti-dumping duty wala. However, this is expected to benefit domestic BPCB manufacturers by unfairly priced imports తగ్గించడానికి చాలా పనికొస్తుంది. సో ఇట్లాంటి పాయింట్స్ మీరు ఈ ఆర్టికల్ నుంచి కలెక్ట్ చేయాలి. Moving on, medium to long term structural changes ఏంటంటే supply chain is expected to undergo structural shifts, boosting into the domestic manufacturing capacity under Make in India initiative. India's ability to capture long-term benefits depends on tackling raw material supply challenges. ఇది పెద్ద ప్రాబ్లం మనకి. Supply challenges, raw material దొరుకుతుంది కానీ దాన్ని సప్లై చేయడం పెద్ద ప్రాబ్లం అవుతుంది. Supply chain issues always. India currently imports critical copper clad laminate CCLs అంటారు, essential for BPCBs from China only again. దానివల్ల local CCL manufacturing would enhance margins and improve the supply chain resilience. So దీన్ని టక్కర్ చేయాలంటే we have to establish localized products. And finally, experts insights ఏమున్నాయంటే India suggests that local CCL production should be the priority. Avash Sharma, Senior Director of Mid Corporates at India Ra, highlights the importance of raw material supply chain and leveraging government incentives to strengthen India's PCB economy. So idi one point that you can mention. These are all the important things. All of them very, very useful for your mains as well as for your prelims. Next, key data and studies with them. Anti-dumping duty imposed 30% on BPCBs by March 2024. Add is for 5 years. Short-term impact is 10 to 15% increase in the price of BPCBs. And strategic raw material, copper clad laminations, that is CCLs అంటారు.
Our main source of CCLs are from China. Domestic manufacturing firms push in Make in India program, leveraging government-led incentives. Even major points. These are the summary of that particular article. As simple as this. మనం ఇవి డేటా ఉంటాయి సరిపోతుంది, జస్ట్ మీరు రివైజ్ చేస్తూ ఉండాలి, నథింగ్ ఎల్స్. నెక్స్ట్, యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ ఏడిడి అంటే a trade remedy to counter unfairly prescribed below normal imports harming domestic industries. సో టూ మచ్ ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంటుంది, దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ ప్రైస్ వల్ల డొమెస్టిక్ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ దెబ్బ పడుతుంది. దేర్ ఫార్ యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ వేయడం జరుగుతుంది. పర్పస్ ఫంక్షన్. మేక్ ఇన్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్ మీకు ఆల్రెడీ తెలిసే గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్ టు బూస్ట్ డొమెస్టిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ రెడ్యూస్ ఇంపోర్ట్ డిపెండెన్స్. దట్ ఇస్ ద హోల్ ఐడియా బిహైండ్ మేక్ ఇన్ ఇండియా. కాపర్ క్లాడ్ లామినేట్, CCLs అంటే ఏంటి? వాట్ ఆర్ ది CCLs? Copper clad laminates, they are essential raw materials for PCBs, currently largely imported from China. Next, India ante India Ratings and Research, credit rating agency providing insights on the structural changes and resilience on the buildings. So this is the whole point. India ra, that means research, ratings and research is. So that is the whole point. Next, constitutional relevance for this is Article 301, 307, Part 13, deals with trade, commerce as well as anti-dumping within India. Very important point. This is very, very useful for your prelims. And Customs Tariff Act 1975, Section 9A, legal framework for imposing add-on dumped imports. So, మీరు చూసుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఇవి కాన్స్టిట్యూషనల్లీ పొలిటికల్. సో వెన్ యూ మెన్షన్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్ ఇన్ యర్ ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే ద పర్సన్ ఇస్ కరెక్టింగ్ యువర్ పేపర్ విల్ జస్ట్ నాట్ లుక్ ఎట్ ది ఇష్యూ, దే విల్ థింక్ యువర్ మైండ్ సెట్ ఇస్ ఇన్ ద రైట్ వే వేర్ యూఆర్ కనెక్టింగ్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ సబ్జెక్ట్స్ సైమల్టేనియస్లీ ఆన్ అ కామన్ ఇష్యూ. సో దీనివల్ల హిస్టారికల్ రిలవెన్స్ ఏంటంటే ఇండియా హిస్టారికలీ రిలైడ్ ఆన్ లో కాస్ట్ ఇంపోర్ట్స్ ఫ్రమ్ చైనా for BPCVs and CCLs. దీనివల్ల ads have been used in the past to protect steel, chemical as well as electronic sectors. ఇది ఆల్రెడీ వాడడం జరిగింది, ఇప్పుడేమో BPCVs వాడుతున్నాము. సో ఒక హిస్టారికల్ రిలవెన్స్ పాయింట్ కూడా రాస్తే మీకు చాలా బాగుంది. అండ్ ఫైనల్లీ, as Lavrov plans India's visit, Putin AD ruffles feathers for mediation. అక్కడి నుంచి వస్తారంటే US అందరికి షేక్ అవుతారు కాబట్టి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. సో లెట్స్ లుక్ ఎట్ ఇట్. Strengthening strategic ties, Russian FM Sergei Foreign Minister Sergei Lavrov discusses S-400 missile systems, Russia supplied air defense system adi, highlights India-Russia defense ties. Next, దానివల్ల ఇంపాక్ట్ ఏంటంటే డెలివరీ ఆఫ్ S-500 systems to India, India's air defense capability భయంకరంగా పెరుగుతుంది. So this is the thing, this is the explanation and this is the impact because of this. Diplomatic strains with US, Russian AD Yuri Yashkov statement on Trump's mediation of India conflict, US may see this undermining its role. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే యూఎస్ అన్నీస్ విత్ రష్యా టిల్ట్, ఇండియా మస్ట్ హ్యాండిల్ టైస్ విత్ యూఎస్ అండ్ రష్యా కేర్ఫుల్లీ. మనము ఇద్దరిని బ్యాలెన్స్ చేయాలి, ఒకరేమో అవసరము ఇంకోరేమో ఫ్రెండ్షిప్. నెక్స్ట్, ట్రేడ్ అండ్ ఎకనామిక్ ఆపర్చునిటీస్ ఏమిటి? టాక్స్ టు యాక్సలరేట్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్ విత్ యూరేషియన్ ఎకనామిక్ యూనియన్. యూరేషియన్ ఎకనామిక్ యూనియన్ ఇంక్లూడ్స్ రష్యా, బెలారస్, కజకిస్తాన్, అర్మేనియా అండ్ కిర్గిస్తాన్. సో ఇవి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, మనకి ప్రిలిమ్స్ కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. హూ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద యూరేషియన్ ఎకనామిక్ యూనియన్ అంటే రష్యా, బెలారస్, కజకిస్తాన్, అర్మేనియా అండ్ కిర్గిస్తాన్ అన్ని కూడా మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే డిపెండెన్స్ ఆన్ వెస్టర్న్ మార్కెట్స్ మనకి తగ్గిపోతుంది, న్యూ ట్రేడ్ రూట్స్ అండ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ కూడా మనకు పెరుగుతుంది. సో ఓవరాల్ దర్ ఇస్ అన్ అడ్వాంటేజ్ ఫర్ అస్ ఆల్. నెక్స్ట్, జియో పొలిటికల్ బ్యాలెన్సింగ్ అండ్ ఆటోనమీ. డిస్పైట్ యుఎస్ రష్యా టెన్షన్స్, ఇండియా ఎంగేజెస్ విత్ బోత్ సైడ్స్, మెయింటైన్స్ బ్యాలెన్స్ అప్రోచ్, అప్హోల్డింగ్ స్ట్రాటజిక్ ఆటోనమీ. దీనివల్ల గ్లోబల్ ఇమేజ్ పెరుగుతుంది, స్ట్రెంథెన్స్ ఇండియాస్ మల్టీపోలార్ ఫారెన్ పాలసీ యాజ్ అన్ ఇండిపెండెంట్ పవర్. నెక్స్ట్, రీజనల్ సెక్యూరిటీ డైలాగ్ ఏంటంటే Lavrov visit includes talks on India-Pakistan conflict and regional security. Direct contact Pakistan's envoy Syed Tawi, అది కూడా అయింది. సో ఆయన డైరెక్ట్గా వాళ్ళిద్దరితో మాట్లాడాడు. దానివల్ల బూస్ట్ ఇండియాస్ రీజనల్ లీడర్షిప్ రోల్, ఇండియాస్ ప్రొయాక్టివ్ స్టెన్స్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ సౌత్ ఏషియన్ సెక్యూరిటీ డైలాగ్స్. సో ఇన్ ఆల్ ద వేస్ ఇండియా షుడ్ టేక్ అన్ అడ్వాంటేజ్ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. దట్స్ ద హోల్ గేమ్. ఇది కాకుండా సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. All these are the major topics. So just look at all these things, opportunities. Remember these: strengthening strategic ties, diplomatic strains with the US, trade and economic opportunities, balancing autonomy, regional security dialogues. ఇది కాకుండా మనం ఇక్కడేమో హిస్టారికల్ రిలవెన్స్, CCLS, డిపెండెన్స్ ఆన్ చైనా అది మాట్లాడుకున్నాము. సో దాని తర్వాత స్ట్రాటజిక్ వ్యూ, సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్. దెన్ అది కాకుండా దెన్ వీ టాక్ అబౌట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ హైరార్కీస్, implications for policy and all that stuff. And then we spoke about what are the key statistics for the digital census. Adayindi. Next we spoke about security operations Sindur, Jaishankar visit to all the Central Asian countries. On that we have done. And next finally, what are the different COVID-19 issue? And then finally we discussed about indemnity support, laws and all these things, especially should India amend its Nuclear Energy Act. So these are all the things that we have covered for today.
So let's quickly have a review of whether you have done all the topics. Nuclear Energy Act, yes, we have done. COVID-19, yes. Jaishankar, Boost Central Asia, yes. Digital census, yes. And anti-dumping also we have done, yes. And Lavrov visit also we have done. So these are all the topics for today's from Hindu newspaper today. Your work is to watch the videos and only do three things: revise, 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 RRR, and make yourself a nice flowchart, a prelims question and a mains question, and start answering it. If you have any doubts, please contact us. So that's all for today. Have a nice day. Shaman Paidikundla signing off. Take care. Bye bye.